Wir haben nämlich ein neues Video vom Gabe-Follower bekommen. Vor einer Stunde rausgekommen. Wer einen Gabe-Follower nicht kennt, der macht immer Videos zu Themen, zu denen du nur Videos machen kannst, wenn du ganz deep in CS drin bist und so Insider-Infos bekommst und von Data-Minern Infos bekommst, die ihre Infos aus dem Code haben. Und das neue Video heißt Hello to New Operation, Goodbye Danger Zone. Danger Zone wissen wir ja schon, oder habe ich ja auch auf Twitter repostet. Sämtliche Zeilen zur Danger Zone wurden aus dem CS2-Code gelöscht, weswegen die Wahrscheinlichkeit unheimlich hoch ist, dass wir nie wieder eine Danger Zone in CS2 haben werden, was super schade ist. Aber scheinbar auch Infos zu einer neuen Operation. Da schauen wir mal rein. Max at the microphone again. The blast in Lisbon has just wrapped up, and after 2 months of silence, the developers have finally released a somewhat big update. Up until now, we've only seen minor bug fixes, but it's finally spring and the cleaning has officially started, something that will both please and disappoint many of us. But while you have time, check out Skins Monkey. Use code Gaben and get up to a $5 bonus. As the devs stated, this is a spring cleaning update, and that usually means removing outdated systems and unnecessary code. Despite their previous promise to bring back all the old game modes in an interview with PC Gamer, they continue cutting more and more elements related to Danger Zone. This time we're talking about weapons and items that were left over in the game files. It's worth noting that this kind of removal happens extremely rarely. In the past, Valve often left unused elements in the game files for years, even decades. But this cleanup has actually broken several community maps that relied on those now deleted items. Was halt auch doof ist. Gut, wenn sie sich dazu entscheiden, wir wollen keine Danger Zone mehr machen, weil wir glauben nicht an den Game Mode, dann gut. Aber dadurch, dass sie das gemacht haben, sind die Bump Mines auch raus und du kannst auf so Fun-Maps die Bump Mines nicht mehr nutzen. Womit du halt nicht nur die Leute bummst, die Spaß an Danger Zone hatten und den Mode gibt's nicht mehr, sondern Leute, die halt im Hintergrund, ohne dass sie irgendwas dafür bekommen, irgendwelche Custom-Maps bauen, die ultra kreativ und geil sind, gehen jetzt auch nicht mehr. Weil der Parachute damit aus dem Spiel rausgenommen wurde, wie es aussieht, und Bump Mines auch nicht. Und alleine dafür ist das schon so traurig, ne? Dann nimm uns den Game Mode weg, aber dann lass doch den kreativen Mapper, die was daraus machen können, lass denen doch den Kram drin. Das ist halt schade. When CS2 first launched, you could still start matches with the Danger Zone config, but over time more systems were cut until it eventually stopped working. This cleanup feels like the final nail in the coffin. It's important to note that Danger Zone was a passion project for a few developers following the rise of the Battle Royale genre. But after those devs left Valve, even near the end of CSGO, you could tell that interest in updating the mode was fading away. Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Dass die Devs, die Danger Zone gebaut haben, bei Valve raus sind. Und das ist wahrscheinlich dann auch nochmal der Nagel im Sarg gewesen. Ach Mann, ey, ich habe Danger Zone so geliebt. Das wäre so cool gewesen in CS2. Weil du mit mehr Leuten vielleicht auf dem Server hättest spielen können und so. Ach Mann, ey. Das heißt, Danger Zone können wir nur noch in CSGO spielen, in der Legacy-Version, wenn wir irgendwelche Streamer-Turniere oder so nochmal haben. Finde ich sehr schade. Was fading away. I wouldn't count on them recreating this mode from scratch on the new engine, as the effort just wouldn't be worth it. Personally, I enjoyed playing Danger Zone as a casual player, but now it will remain only in our wet fantasies. On the brighter side, there's a new interesting file called Mission Tile. At first glance, it's just a set of styles for an element in the panorama interface. But if you dig a little deeper, it reveals some exciting details. Most likely somewhere in the main menu, either next to the armory or within it, there'll be a banner displaying the mission name, description, and a progress bar. It looks a bit similar to the missions we saw in previous CSGO operations. Clicking on the banner will likely activate matchmaking for the mission-specific game mode, with this video playing as the background. But does this mean we'll see a full-fledged operation? Probably not. More likely, these missions will be another way to earn stars for the armory, replacing seasonal operations with something more permanent. Now, ganz ehrlich, fände ich aber auch cool. Das predige ich seit Jahren, dass CS nur sowas bräuchte, so ein Daily-Mission-Scheiß oder Weekly-Mission-Ding. Damit du was hast, wo du sagst, okay, ja, weiß nicht, ob ich gerade so Bock auf MM habe, aber ich habe hier eine Mission, die ich noch machen kann. Das ist einfach so ein ganz easy Free-Ding, um Leute dazu zu driven, das Spiel zu spielen. Fände ich geil. Kann man auch gut mit einem Armory Pass verbinden. Du machst da deine Mission und kannst so auch Sterne sammeln, ohne dass du, keine Ahnung,
Ja, wobei den Armory Pass kaufen musste vielleicht trotzdem, aber vielleicht separat dazu, das wäre noch cool. Aber das fände ich gut, wenn sie das machen würden. Manuel, danke für die 19 Monate. Now speaking of maps, on Inferno they slightly widened Banana to match the size of the CSGO version, and on Train they cleared visual clutter throughout the map to improve readability. Of course, it wouldn't be a Valve update without new money squeezers. They've introduced a new fever case and Gut, 3 weapon collections for the weekly drop, adding up to around 70 new skins. This update feels like a small appetizer before the main course. In April, most of Valve's employees head off for their annual family trip to Hawaii. Typically, shortly before, during or after this trip, they rarely drop a big update because if something goes wrong, fixing it becomes a huge headache. Also, Mapcore recently announced the 10 finalists of the big adventures. The winners will be revealed. Die müssen wir uns mal eigentlich angucken. Für die, die es mitbekommen haben, es gab ein Mapcore Hub Turnier, wo Community Mapper Maps gebaut haben, die wir auch gespielt haben in der ersten Stage. Da waren wir noch überhaupt nicht fertig. Und da gab es auch ein dickes Preisgeld für. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir ein paar dieser besseren Maps, die da gebaut wurden, irgendwann auch mal im Game sehen. Die müssen wir uns eigentlich auch mal die Tage angucken. Weil da sind sicherlich coole Sachen dabei. Announced the 10 finalists of the big adventures. The winners will be revealed in May and Valve might wait for those results, since previously they've officially added maps like Anubis, which they eventually bought the rights to, and Chlorine, which only was removed after 3 months in rotation, and let's not forget Biome. By the way, since my last CS video, a line called Counter-Strike Cheat ID appeared in the localization for Steam partners. And in addition, the FAQ page about game restrictions now includes a note saying the Counter-Strike rating of players who received a temporary VECnet ban will be adjusted, whether if it was them or players in their party. This seems like a move to punish bad actors boosting other accounts with cheats. Also, recent update removed the option to report opponents for griefing. This was likely done to prevent people from abusing the system as a workaround to deal with cheaters. The only reasonable explanation I can think of is that they're trying to clean up data for their anti-cheat. On another note, there's now a new trade protected item category in the Steam inventory. The community speculates this could mean you'll be able to lock your own skins or maybe even lend them to friends. In March, CS2 finally broke the record for concurrent players online. Yay. I'm not saying this is a completely accurate number, but to debunk the popular theory about case farming bots, you can check the stats from the Steam API. According to that, less than 7% of users are playing Arms Race and Deathmatch. The rest are either sitting in the main menu or playing Premiere. Leave a comment with a cactus emoji if you watch this. Ja. Okay, also das, wo wir darauf hoffen dürfen, sind die Sachen, diese Teils, die im Code gefunden wurden, dass du eventuell solche Missionen hier bekommst. Das wäre für mich schon mal wenigstens was, wo ich mich drauf freuen würde. Ja, wenn ich so, gut, jetzt haben wir gerade halt hier Mission 125 Wins Farm im Premier-Matchmaking für die Medaille. Jetzt gerade auch XP sammeln für einen Armory Pass. Das sind ja alles so Sachen, auch wenn du ein Game verlierst, hast du trotzdem das Gefühl, du hast in irgendeiner Form Progress gemacht. Und wenn du sowas mit Daily-Missionen verbinden kannst, fände ich das schon sehr, sehr cool. Mal schauen, wann das kommt. Vielleicht so in 2-3 Monaten, aber das wäre mal was nicht nur Skins und Money Grab ist. Das wäre mal was, wo man auch mal sagen kann, okay, das ist was den Spielern auch ein bisschen was gibt.